Welcome, good evening, and good wishes. So, I know the Vice Chancellor has declared open this convocation. But are the students ready to hear a convocation address? Convocation address கேட்கறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா இல்லையா? விருப்பப்படுறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா there's a lot of conversation going on among yourselves, and I know you're very keen to get your degrees, but because it is a sacred ritual which has got to be performed, and every student who comes to a convocation is made to go through the ritual whether you like it or not. So convocation address கேட்கறதுக்கு விருப்பப்பட வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Are you all ready? Can I hear it loud? I am a doubtful ground. Should I speak or should I not? Are you all ready to get your degree and also to listen? இது நல்ல விசில் தானா இல்ல சினிமா தியேட்டர்ல அடிக்கிற விசிலா? Okay. Thank you very much. Particularly the respected founders of this institution, the Chancellor Dr. Aisari K. Ganesh, the Vice Chancellor, and the faculty and all respected dignitaries on the dais, eminent citizens of Chennai and the neighborhood before me, students before me, parents before me, thank you very much for giving me this opportunity. I know since this institution has been founded in 1992, it has come quite far. It has come quite far to be able to provide so many different faculties and the wide variety of subjects that you can study here actually very deeply impressed me. Agriculture, equally aviation, equally maritime studies, I'm told, and at the same time study languages and study ancient Indian studies. Mass communications, music and arts, and also physiotherapy and psychology. A very eclectic mixture of subjects, all under one name being offered to today's students. India aspires to be a Vishwa Guru, and it is here the teachers of Vishwa Guru, the practitioners of education, and also those skilled manpower for our knowledge economy are being created. So, for the new India, for the Amritkal, for the service that is being rendered by this great institution, I place on record my appreciations and commiseration. New India நம்ம எப்ப சொல்றோம்? புதுவிதமான ஒரு நாட்டை உருவாக்கும் போது, புதுவிதமான நாடுங்கும் போது உலகம் முழுவதும் நாலேஜ் எக்கானமி, அதாவது இன்னைக்கு ஒரு விதமான திறமை இல்லைன்னா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணணும், அறிவையும் மற்ற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவையும் யூஸ் பண்ணணும். அதன் மூலமாக எக்கானமிக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண தேவையான அந்த
ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய நாடு, அந்த தகுதி இருக்கக்கூடிய நாடு, அந்த தகுதி உள்ள இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு பாரத நாடு. அந்த தகுதிகளை மக்களுக்கு, பிள்ளைகளுக்கு, மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு இன்னைக்கு ரொம்பவும் தேவை. அதுல முன்னோடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்ஸ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டுக்கு நான் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்க இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாத்துக்கும் AICTE அப்ரூவலும் இருக்கு. அதே மாதிரி பார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்ரூவலும் இருக்கு. பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்ரூவலும் இருக்கு. டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஷிப்பிங் அவங்க அப்ரூவலும் இருக்கு. அதாவது எந்த விதமான ஸ்கில்லிங் இங்க இருந்து கொடுக்கப்படுறதோ அது எல்லாத்துக்கும் உயர் அளவில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மூலமாக சர்டிபிகேஷன் கிடைச்சிருக்குன்றதை எடுத்து சொல்லுது. அதே மாதிரி இந்த வேல்ஸ் என்ற பேரை பற்றி நான் தெரிஞ்சு கொண்ட போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. VELS கூட ஒரு அர்த்தம் உள்ள டெரிவேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. V stands for vision, E stands for empowerment, L stands for leadership and S stands for service. ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒவ்வொரு மாணவிக்கும் இருக்க வேண்டிய குணங்கள், எதிர்காலத்தை பத்தி ஒரு விஷன் இருக்கணும். இந்த படிப்பு கிடைச்சதுனால நான் எம்பவர்டு, இன்னைக்கு நான் சொசைட்டில ஒரு சேவை பண்ணணும், ஒரு வேலை பண்ணணும்னா எனக்கு அதுக்குள்ள தகுதி இருக்கு. அந்த தகுதி இருக்கிறதுனால எனக்கு ஆத்ம விசுவாசம், அதான் என் மேல கான்பிடன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் எம்பவர்மெண்ட். அந்த VE வரக்கூடிய E அதுதான். அதே மாதிரி லீடர்ஷிப். இன்னைக்கு மக்களுக்கு எத்தனையோ வழிகாட்டல் அவசியப்படுது, தேவைப்படுது. அந்த வழிகாட்டலுக்குரிய தகுதி ஒரு லீடருக்கு இருக்கணும். அந்த லீடரா நம்மளே மதிச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய கான்டக்டும் நம்மளுடைய செயல்முறைகளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தா மக்களே உங்களை ஒரு லீடரா மதிப்பாங்க, ஒரு தலைவரா மதிப்பாங்க. அதுக்குரிய தகுதிகள் பெற்றிருந்தாலும் நீங்களும் அதை வாழ்வு முறையில செய்து காமிச்சாதான் நீங்க ஒரு லீடரா ஆக முடியும்ன்றதை எடுத்துக்காட்டுது அந்த லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது. VEL இருக்கக்கூடிய லீடர்ஷிப். அண்ட் ஃபைனலி இது எத்தனை இருந்தா கூட எதுக்கோசம் நம்ம படிக்கிறோம், யாருக்கோசம் படிக்கிறோம்? நம்ம குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கான செலவு நம்மளுக்கு சம்பளம் மூலமா கிடைச்சா அதுலயும் இன்னும் கரியருக்கோசம் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தா நல்லதுதான். ஆனா ஃபைனலா சொசைட்டிக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ண வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் நம்மள வரணும். அதான் சர்வீஸ் அங்க. So VELS are golden letters. கோல்டன் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள் எவ்வளவு பெற்ற உயர்வான தத்துவங்கள்ன்றதை எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. அதற்காகவும் வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம பாரத நாட்டில் இருக்கிற நிலைமையை ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுவுமே படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட, கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில். Today we need to understand where India is positioned as regards education. சும்மா ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறேன், தயவு பண்ணி கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. இது எதுக்கு கவனமா கேட்கணும்னா, கடந்த 8-9 வருஷங்கள்ல கல்வியில நம்ம நாடு எப்பேற்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்குன்றதை புரிய வைக்கிறதுக்கான சில டேட்டா. இது நம்மளுக்கு முக்கியம். ஏன்னா ஒரு எஜுகேஷன் சென்டர்ல இருந்து படிச்சுட்டு வெளியில போகும்போது நம்ம எப்பேற்பட்ட நாட்டில இருந்து வந்திருக்கிறோம், அங்க படிப்புக்கு கல்விக்கு என்ன மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாங்கன்றதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய விவரம். நம்ம நாட்டில் எவ்ரி வீக், ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புது நியூ யூனிவர்சிட்டி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்ரி வீக் a new university is getting established. My dear students, I hope you're listening to this. Every week there is a new university being established in this country
Please, I hope that tells you the importance education, particularly higher education, is getting in this country. Every third day, one Atal Tinkering Lab is being established in a school so that students have a scientific temper and they get into labs to know how to progress with their work. And many of these Atal Tinkering Labs are in rural areas. Every second day, one new college is getting constructed. Every second day, one new college is getting constructed. Every day, one new ITI is getting formed. ITI is a technical institution different from IIT. It is available at the district level. So every day, one new ITI is getting formed. One new IIT is opened every year. So higher education receives the highest priority in our government. And then there are a total of 1,113 universities or university institutions now in our country, which is about 53% more than what existed till before 2014. 2014 முன்னாடி 720 காலேஜ் தான் இருந்துச்சு, யூனிவர்சிட்டியோ யூனிவர்சிட்டி லெவல் காலேஜஸோ. இப்போ 1113 யூனிவர்சிட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இதை தவிர 97% increase in the last 9 years of MBBS seats. அதாவது 51,348 மெடிக்கல் சீட்ஸ் தான் இருந்தது நாட்டில் 2014 வரைக்கும். இன்னைக்கு 99,763 seats are available. Short of 1 lakh seats are available now. அதை தவிர 81% increase in medical colleges. முன்னாடி 387 மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இருந்தது 2014 வரைக்கும். இன்னைக்கு 700 மெடிக்கல் காலேஜஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம். இதை தவிர இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு வெளியில போனா ஸ்கில்ஸ் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு வெளியில வராங்க, ஆனா திறமை, அதுக்கு வேணுங்கிற அளவு நுணுக்கமா விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படக்கூடிய திறன் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. நம்ம கவர்மெண்ட் 2,83,00,000 மாணவர்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஸ்கில் இந்தியா மிஷன்ல 2.83 crore youth have been skilled by our government. இதை தவிர சரி படிச்சுட்டு வெளியில போன உடனே எங்களுக்கு வேலை கிடைக்குதா அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. From October 2022 till today, 6 Rozgar Melas have taken place, in which more than 4.28 lakh appointment letters have been given. By the end of 2024 or by early 2024, 10 lakh government jobs will be made available for our youth. இது தவிர mutual recognition, understanding. Now all of you are getting qualification from these universities. If you want to go work abroad, is your degree recognized by those governments? We have worked intensely with many countries, and we have now got MOUs signed with France, Australia and UAE, and many other countries are in the pipeline. So whatever degree you get in India will be recognized by those countries as well, which means the option and the possibility of you getting jobs in those countries based on your degree which you've acquired in India is now much higher.
I told you about Atal Tinkering Labs. More than 10,000 Atal Tinkering Labs have been set up in 700 districts. அதாவது ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்துல இருந்தே இந்த சயின்ஸ் லேப்ல போய் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அங்க ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அந்த ஃபெசிலிட்டியை லேப் மூலமா கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டல் டிங்கரிங் மிஷன். 10,000 அட்டல் டிங்கரிங் மிஷனை 700 மாவட்டங்கள்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கவர்மெண்ட் மூலமா. இன்னைக்கு because we are giving so much of encouragement for students and because all of you are mostly from sciences, I want you to kindly listen to this specific data that I want to put before you. நம்ம நாட்டுல இன்னோவேஷனுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத எடுத்து காட்டும் இந்த டேட்டா. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டுல ஒவ்வொரு வருஷமும் 4000 பேட்டன்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். அப்ளை பண்ணவங்கள்ல 4000 பேருக்கு தான் பேட்டன்ட்ஸ் கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கிறோம், இன்னோவேஷனுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறோம், பாலிசி மூலமா சப்போர்ட் பண்றோம். அதனால இப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் 4000 தான் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு 2014க்கு முன்னாடி. இப்போ 30,000 கிடைக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும். அதாவது இன்னோவேஷனுக்கு பாலிசி சப்போர்ட், இன்னோவேஷனுக்கு அப்ளை பண்றவங்களுக்கு உடனடியாக அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதை ஸ்கிரீன் பண்ணி அந்த பேட்டன்ட் வழங்குறதுக்கான அந்த ப்ராசஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுனால எங்க 4000 ஒவ்வொரு வருஷமும் கிடைச்சிட்டு இருச்சதோ இப்போ 10,000 கிடைக்குது, 30,000 கிடைக்குது ஒவ்வொரு வருஷம். அதே மாதிரி டிசைன், இன்ஜினியரிங்ல டிசைன் இஸ் தி பிக்கெஸ்ட் திங். நீங்க சரியான டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை மோல்ட் பண்றதோ, அதை கமர்ஷியலி ஸ்கேல் அப் பண்றதோ, ப்ரொடியூஸ் பண்றதோ இதெல்லாம் பாசிபிள். அந்த டிசைன் பர்டிகுலர்லி அதுக்கும் ஒரு அவார்டு இருக்கு. 10,000 டிசைன் தான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்சிட்டு இருந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும். Annually only 10,000 designs were getting cleared. Today more than 15,000 designs are getting approval every year. அதே மாதிரி ட்ரேட்மார்க், ஒவ்வொரு வருஷமும் ட்ரேட்மார்க் எவ்வளவு கிடைச்சது? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 70,000 ட்ரேட்மார்க்கோ இல்ல அதை விட குறைச்சலா தான் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும். இப்போ நம்ம அந்த ட்ரேட்மார்க் அப்ளிகேஷன் பண்றதோ, அதை டெஸ்ட் பண்றதோ, அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறதோ, அந்த ட்ரேட்மார்க் வழங்குறதோ, இதுக்கான ப்ராசஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுனால நீங்க எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால இந்த விஷயத்தை நான் எடுத்து சொல்றேன். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 70,000 தான் கிடைச்சிட்டு இருந்தது, இல்ல அதை விட குறைச்சலா கிடைச்சிட்டு இருந்த அந்த நிலையில இன்னைக்கு 2,50,000 trademark ஒவ்வொரு வருஷமும் 2.5 lakh trademarks are being granted. அதே மாதிரி ஒரு 4-5 டேட்டா உங்களுக்கு definitely I like to place before you. In terms of smartphone data consumption, which is so important, India stands first. In terms of internet users, we stand second. Idu globally na solradhu. India also ranks second in the World Global Retail Index. India, world's third largest startup ecosystem. World's third largest consumer market is also India. அதனால இவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம் நம்ம. அதுல மாணவர்கள் நல்ல டிகிரி எடுத்துட்டு வெளியில வந்தா அவங்களுக்கு இந்த மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான விஷயங்களை இனோவேட் பண்றதோ, லைசன்ஸ் எடுக்கிறதோ, பேட்டன்ட் வாங்கிக்கிறதோ, காப்பிரைட் எடுக்கிறதோ, அதை கமர்ஷியலி ப்ரொடியூஸ் பண்றதோ, இதுக்கு எல்லாத்துக்கான வாய்ப்பு நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு இருக்கு. அதோட ஏற்றுமதிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா Honorable Prime Minister visited US. Since we are in Tamil Nadu and in Chennai, there are a few things which this visit of Honorable Prime Minister has achieved
which will have an impact on this part of India. I'd like to draw your attention to that. India signed the Artemis Accord on space exploitation. Spaceல நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது Artemis Accord மூலமா. Artemis Accord is an effort to put humans back in the moon by 2025. So India has actually participated in the Artemis Accord, which means a lot for hamare Chandrayaan. Second, NASA and ISRO, Indian Space Research Organization, and the US NASA will jointly send Indian astronauts trained at the Johnson Space Center in Houston, Texas, to the International Space Station by 2024. 2024 Indian astronaut Houston, Texasல ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறதுக்கான அக்ரிமெண்ட்டையும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் அமெரிக்கா போன போது சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டெப், நம்ம இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப். இதை தவிர அமெரிக்காவுக்கு போய் சைன் பண்ணப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சில நிறுவனங்களோ சில கம்பெனிகளோ அதை தொடர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. US Navy has concluded a master ship repair agreement with Larsen and Toubro shipyard, which is in Kattupalli in Chennai. அதாவது பெரிய 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 ஷிப்ஸ் லார்சன் அண்ட் டூப்ரோ இங்க காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய நேவல் டாக்யார்ட்ல வந்து ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கான வாய்ப்பு அந்த அக்ரிமெண்ட் மூலமா பாரத நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு, சென்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு. And finally, HAL, Hindustan Aeronautic Limited, பெங்களூர்ல இருக்கு மெயின்லி, அதோட ஒரு part of the organization is also in Coimbatore. GE, General Electrical Company மூலமா F414 engines இந்தியால தயார் பண்றதுக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்கோம். ஏர்கிராஃப்ட் என்ஜின் அவங்க நாட்டை விட்டு வெளியில இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து கையெழுத்து போட்டு இங்க நாங்க உற்பத்தி பண்றோம்ன்ற அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் இப்ப வரைக்கும் எங்கேயும் யாரும் பண்ணல. அவங்க நாட்டுல உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. But this time when Prime Minister went, they have agreed to produce the F414 engine, which will be used for India's own Tejas aircrafts, which is a Make in India achievement. So, all that I want to put before you, much before all of you all are very eager to get your degree, is to say India is now developing as a knowledge hub, and in the process, knowledge intense work, knowledge intense opportunities are growing in this country, and I'm sure all those students who are going to get qualified today, get their degrees today, will benefit from such an India, and I'm sure not only benefit, you will contribute to such an India. So thank you very much for giving me this opportunity, and good wishes. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓபன் மைக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் மறக்காம அமுக்கிருங்க.